So thank you, sir. Uh, thank you everyone for the screen. I'll start sharing my screen. So yeah, is my screen visible? Yes. Yeah. Sure. Great. Yeah. So leveraging Tally with AI by CA Parth Chauhan. So what is Tally? I won't dwell into explaining CA's की Tally क्या होता है, because everybody knows what Tally is and they have been using it since their, what should I say, since they entered into a CA profession. So I won't go into that. But how Tally influences us. So as my previous speaker said कि भाई accounting you do, आप उसमें accounting करते हो, आप उसमें auditing करते हो, उसमें आप सब कुछ करते हो, and then आपकी जो accounting का जो काम चलता है हम Tally से करते हैं. Let me move towards AI. What is AI? Well, I just Wikipedia it, and Wikipedia के हिसाब से in its broadest sense, it is an intelligence that is exhibited by machine, particularly a computer system. अब is there any link between Tally and AI? अगर आप डायरेक्टली पूछोगे तो जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर ने कहा, ऐसी कोई डायरेक्ट, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक एज सच. However, we can create a direct link. We can get data from Tally, import it into some AI module, and get output from it. My previous speaker talked about importing data into Tally, writing TDLs, how you can automate your most of the tasks. I'll talk about how we can audit using using data from Tally and using AI in it. So, what are our pain points when we do audit? Well, सबसे बड़ा pain point जो किसी का भी होता है vouching करना कि भाई entries we have from Tally. We have a list of entries from Tally. If you go to a daybook of Tally, you have all the list. कि भैया I have these many entries, and then you have your vouchers with you, receipt voucher, payment voucher, sales, purchase, सब कुछ, everything you have. Now, there are two things that we usually do. First, we open it, and then we open Tally, and then we check, is this correct? Yes, this is correct. Yes, date is correct, amount is correct, everything is correct. Is the entry which was passed, is it correct? क्या उसका classification सही हुआ है? Should it be revenue? Should it be capital? क्या properly उसने entry मारी है? And currently, this laborious task is being delegated to a young CA interns or articles, as I would suggest. Of course, we train them ki when you are doing this, you need to check this. Once this is done, you can move forward, and we rely on them for our work. Of course, we do check, we do keep a close eye on them. But yes, even we need them for this work. Can this task be automated? If this can be automated, we can do a lot of job. We can reduce or we can, what should I say, channelize our time towards the more important task of analyzing how the statement is, are they correct or not. Now, how can we do this? Is it possible? First of all, well, AI is to rescue. So is AI a CA or a CA student? No, it is not. It is definitely not. ना उसको CA का ज्ञान है, ना उसने CA की बुक्स पढ़ी है और उसको कुछ भी पता नहीं है. But it can be trained. हमारे पास मॉडल्स है, आप सब लोगों ने मॉडल सुना होगा. LLM होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, AI की काफ़ी और भी मॉडल्स होते हैं. तो हम क्या क्या करवा सकते हैं? जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर ने बताया कि आप ऑटोमेशन करके कोडिंग करवा सकते हो उससे. सिमिलरली, यू कैन पुट एंट्रीज यूजिंग AI. यू कैन मेक इट चेक एंट्रीज कि ये जो एंट्री होनी चाहिए थी ये सही है कि नहीं है. एंड इट कैन ऑल्सो असिस्ट यू विथ योर ऑडिट्स. सो आपके जो चेक पॉइंट्स होते हैं, आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं ऑडिट के पहले, you can actually give it to AI. You can train it. You have to check these points. And if these match, you can audit. It can assist you with audit. Of course, I won't say I have a direct integration of to show you guys at present कि डायरेक्टली इंटीग्रेट होकर मैं कुछ AI का डॉक्यूमेंट थ्रो कर रहा हूँ और उसकी एंट्री प्रेस हो जा रही है, या वो किसी एंट्री को चेक कर ले रहा है, या वो आपके ऑडिट में असिस्ट कर रहा है. All I can do is I'll explain you guys that this is possible, and in near future you'll be able to see this. So private GPT. I don't know if you have used it or not. हम सबने चैट जीपीटी यूज किया है, हमने जेमिनाई यूज किया है, बट प्राइवेट जीपीटी इज अ ओपन सोर्स कोड. आप इसको जाइए, यू कैन डाउनलोड इट, इट इज ओपनली अवेलेबल. द लिंक आई हैव शेयर्ड ओवर हियर, http://github.com, sorry, xylon.ai private GPT. What is private GPT? Well, private GPT is bringing AI to your local machine. Then after using, after installing private GPT, you can actually start talking with your documents. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? वेल, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वी कैन एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम टैली इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट. जैसा कि मेरे यहाँ पे मैंने भेजा है उसको, पाथ टैली टेस्ट डेटा. यू कैन एक्सपोर्ट इट इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट. यू कैन देन स्टार्ट टॉकिंग विद इट कि भैया व्हाट डज दिस डेटा रिप्रेजेंट.
क्या है इस डेटा के अंदर, आर द एंट्रीज बीइंग पास्ड, आर दे करेक्ट. ऑफ कोर्स इट विल रिक्वायर मोर ट्रेनिंग. आई वोंट से वो परफेक्टली वर्क करेगा, बट यस इट विल रिक्वायर, it can do it at a later point of stage. Chaliye, let's do some practical results. Of course, I did some practical results. Now let me show you how, what did I do and how did I go. So, is my screen visible? I hope mera screen visible ho raha hoga. Yeah. So yeah, this is the private GPT screen. I have loaded of two documents over here. एक is Parth Tally Test CSV data and other is another invoice. तो मैं पहले invoice दिखा देता हूँ आप लोगों को. The thing is कि मेरे पास ट्रेन करने के लिए मेरे पास उतना समय नहीं था. 10 minutes is too small a time to train the data and then show an output. So this is the tax invoice that I've imported in Tally, imported in what should I say, private GPT. And as you can see, इसका invoice number 33 है, invoice date 19/4 का है. This is the person who is being billed to. This is the person who has billed it. यहाँ पे कुछ mentioned amounts है 9%, 9%. There's a subtotal amount. Just a sec. Yeah, there's a total amount of 55,750. There is CGST 9%, SGST 9%, and a total bill of 65,785. Well, what I did was I gave it to this module and I asked it to train itself on it. It is very simple, guys. If you, I'll show you at a later point of stage. Let me show the output first. कि वो क्या क्या कर सकता है. Then of course I'll show you what is it. So when I loaded the document and I asked, कि भैया what is the document? So it is provided in the context. मतलब this is what AI has generated on its own. I have not done anything this. मतलब जैसा प्राइवेट जी आपका चैट जीपीटी काम करता है वैसा ये आपको आउटपुट दे रहा है यहाँ पे. That this is a sale of precast centered pipes. So as you can see, it is precast concrete pipe and transportation charges लगाया है उस पे. Transportation charges from AD Cement to Prakash Ingole, from AD Cement to Prashant Ingole. I'm sorry for the misreading. It includes details such as GST number, item descriptions with quantities, rates, taxes, CGST, SGST, subtotal, total amount in words, bank details, etc. तो इसने अपनी मर्जी से पूरा स्टेटमेंट पढ़ के आपको बता दिया कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है. नेक्स्ट व्हाट आई थॉट वाज कि चलो लेट मी आस्क नाउ कि व्हाट इज द इनवॉइस नंबर, व्हाट इज द इनवॉइस डेट, सब टोटल, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या है. व्हेन आई आस्क्ड इट, उसने बताया इनवॉइस नंबर इज 33, व्हिच इज यस, जस्ट परफेक्टली इट इज 33. देन इनवॉइस डेट इज 19/4, 19 अप्रैल की डेट है, 19 अप्रैल. Sub total of sum of all the amounts before CGST and SGST are applied, which is 55,750. This is 55,750, as you can see. Then CGST stands for Centralized Goods and Service Tax. Yes, sir, 9%. And CGST is this much and SGST is this much. So as you can see, it read the document in itself and it can actually show you the results. So at later point of stage, this will be integrated with Tally and we can actually push entries from this into Tally. Well, there are few issues with this. One is AI really feasible? मतलब when I run this, क्या ये सच में काम कर सकता है? तो पहला इशू आता है computing requirements. Let me just zoom into this. Just a sec. Sorry, guys. So सबसे पहले huge computing requirements होते हैं उसके. तो as you can see, I hope my screen is visible. 56% CPU utilize हो रहा है, 66% memory utilize हो रही है 16 GB के PC में. So it takes huge amount of resources from your PC. Second issue, which is it hallucinates. So मैंने एक दूसरा डेटा डाला उसको और पूछा कि भैया अब बताओ ये क्या है. तो उसने बोला कि this data represents transaction from roadside cafe. Now this was something which is out of context. मतलब उसके पास वो डेटा बताया नहीं था किस चीज का है, बट उसने कुछ तो भी अपनी मर्जी से बता दिया. So hallucinations are incorrect or misleading results that AI models generate, which cause an error, which are caused by मतलब error की वजह से होता है ये, right? So hallucination का ये example है. Then limited to model. अब जैसे मैंने जिस मॉडल से काम करवाया वो सिर्फ नॉर्मल चैटिंग के लिए बना था, वो अपने अकाउंटिंग के लिए नहीं बना था, इसलिए वो फेल हुआ. So in conclusion, I would like to say AI can assist to perform various human tasks. Tally can be integrated with AI to perform the tasks which we usually do. हम उसको डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट रीड करके आपकी एंट्री पास कर सकता है. आपने अगर एंट्री ऑलरेडी डाल रखी है तो एंट्री को चेक भी कर सकता है. एट करंट स्टेज नो, बट येस इवेंचुअली इंटीग्रेशन करके ये पॉसिबल है. एंड इन द एंड इट कैन इवन help you with audits. Currently AI is at a very early stage, जैसा कि मैंने बताया, उससे भी आप ये automation नहीं करा सकते. And for our specific needs, we need to train AI on specific inputs. मतलब आप CA हैं, you have a very huge. Time up, please. Time up. Yeah, my PPT is complete. Thank you everyone. Yeah, I hope I covered a lot. I'm sorry.